What's up, everybody? Good morning, champions. Good morning. Zdravím všechny. I've been on the move. Já jsem furt cestoval. I had a crazy experience. Jsem měl takový bláznivý zážitek teď. Totally crazy experience. I'm gonna do this like in English and Czech, so I have to do 2 videos, but udělám to JC right here. Udělám to česky a anglicky. Tohle video. Fakt masakr zážitek jsem teď měl. Alright, so what happened, yo? Co se stalo? What happened? I was going to Prague through Litoměřice. And I jsem jel přes Litoměřice. And I went to the Albertu in Litoměřice. And I had to go use the bathroom. So let me first say this in English and then I'll say it in Czech. To první řeknu anglicky a pak česky. So I'm at Albert's. I was trying to buy some beer and the beer can exploded, got me all over the place. So I was like, oh man, I got a little bathroom. So I paid for my groceries and I went to the bathroom and it was for 10 crowns. You have to put some money in there. I'm like, man, Jesus. Okay, so I went back to the car, popped my trunk open. I had like a bottle of water. I washed my hands off. But I'm like, well, since I'm already here, let me go to the bathroom. You know, I gotta pee before I head over to the airport. So I go to the bathroom, put the 10 crowns in there, I walk into the stall, and I whip them out, and then I'm looking down at the toilet, and I see the shadow of the guy next to me. There's a stall next to me, and the guy's sitting there, and I see the shadow just going quick, and I'm like, man, this pervert's whacking off, and I'm like, what the hell? And literally, I'm about to take a leak, and this finger comes through the hole into my stall. And I'm like, what the? So I start going off. I'm like, are you serious right now? I'm like, so I go, I bolt out of there. I go get the manager of the store. And I'm like, call me the manager. I tell one of these associates. And they call her over. And I go back to the bathroom, like by the door, waiting to see who comes out. Because I wanted to confront this guy. And he comes out, and I'm like, who are you, you pervert? I'm like, man, dude, why are you whacking off? Why are you sticking your finger through the hole in your cock? Excuse my language. And I'm like, you lucky I wasn't here with my kid or something, because I'd knock you out. I'd literally stomp you. And he was like, he was in shock. He didn't move. He knew he was guilty. Manager shows up, and right when I'm confronting him, and I'm like, just shut up. Like I was about to slap him. And the manager was like, oh, let me go get the security. So the security shows up too. And I'm like, let me go show you guys what you guys are running, what kind of operation you're running here at Albert's. We go to the bathroom. Of course, manager doesn't have the key. Security guard doesn't have the key. So we can't even get in the bathroom because it's for 10 crowns. And that pedo guy is like, oh, I got 10 crowns, and he pays for it because he was all in shock and scared. And hold on. So he opens the door. We walk in there, and I'm like, you guys have a Gloryhole here? I'm like, what is this? What kind of operation you running here? And the security guard's like, oh yeah, it's been here for a while. We haven't fixed it yet. And I'm like, so you're like saying it's okay? These guys are peeking through, whacking off while someone goes takes a leak. I'm like, what if a kid was in here? And also, what if a kid was in here, something's going on, and the parents outside can't even get in the bathroom because he doesn't have 10 crowns? I'm like, this is crazy. And I'm telling him, I'm like, y'all, all of y'all, get the hell out of here. Let me go take a leak. And then they left there, and then I reported it obviously to the cops. In Litoměřice, I was like, you guys go over there, check it out, and make sure they seal up the hole. And I'm like, what kind of store knows that there's a hole there and doesn't do anything? And when I'll show you guys the video. All right, I'm gonna have to blur the guy's face just in case. All right, but I'll post it somewhere else. I'll post a link somewhere else where you guys can see it in full, so you guys can see who this guy is. But it was insane. I was like, you guys know there's holes here and you guys don't do anything about it? Albert, that's crazy. Cringe crazy.
I mean, I don't know what kind of operation they're running over there at Albertu, but Jesus Christ, that was nuts. I couldn't believe it, man. But I was actually on the edge, man. I wanted to stomp him right there. It was crazy. So I'll show you guys the video. It'll show up. Tak abyste věděli, co se stalo, ne? Tak já jsem furt cestoval teď a jel jsem přes Litoměřice. Jel jsem směr do Prahy na letiště. A jdu tam do Albertu, jdu koupit nějaký vody, pivo a pivo prasklo, vybouchlo, plechovka, tak postříkalo mě to. Tak si říkám, OK, musím jít na záchod, se umět, tak zaplatím nákup, jdu směr záchod, nemůžu tam jít, protože to je na 10 korun, tak říkám, prčit, tak jdu zpátky do auta, jdu zpátky směr auto, v kufru mám vodu, tak si umyju ruce, jo, ať nelepím, a říkám, tak když už jsem tady, jdu na záchod, ne, ještě než pojedu na letiště, tak jdu na záchod, abych se vyčůral, jdu tam, dám tam 10 korun, jdu dovnitř a jdu do té kabinky, stojím tam, vytáhnu ho, jo, a kouknu dolů, ne, a vidím tam jako odstín toho nějakého člověka vedle mě, vedle kabinky. A najednou vidím jako ten odstín, jak prostě jede to bomby, ne, ten odstín, a říkám, to je Úchyl, ten se tam honí péro, říkám, to je strašný. No a najednou už skoro chci čůrat a najednou prst skrz tu zeď z té kabinky a jenom, cože, já jsem vyskočil. A říkám, tak to si dělá prdel, tady ten borec. Tak jsem vyletěl tam odsaď. Říkám jim, ať mi zavolají manažera, nebo manažerku, to je jedno. A jdu zpátky k těm záchodům a čekám, kdo vyjde ven, ať ho můžu konfrontovat, jako confrontation. Myslím, že to je konfrontovat, jako, jo, udát čočku za to. No a borec vyjde ven a hned ty dobytku, co si tady dovoluješ, jako co tady děláš, tady honíš péro, ty Úchyli nějaký pedofile, co kdybych tam měl dítě, ty buď děláš, že tam mám dítě, zrovna přišla ta manažerka a mu to vykládám, jo, a on něco řekl a říkám, tyjo, buď sticha, jak jednu plesknu, a tak ona šla, ta manažerka pro ochranu, jako security, jo, a teď, operu tudy, tak přijde security, ten tam furt něco chtěl mlejt a říkám, ty buď sticha, já říkám, co to tady děláte, co tady máte za obchod tady v Albertu, vy Úchyláci. Já říkám, pojď, já vám to ukážu, já říkám tomu frajerovi, dělej, a ten se tak se tak bál, že nikam nešel, ten už věděl, že je videj, že je v prdeli. No tak jdeme na ty záchody, samozřejmě nikdo nemá klíč, nemůže otevřít, manažerka nemůže otevřít ten záchod, že nemá klíč, ochrana taky nemá klíč, jo, a ten borec, ten Úchylák, ten tam vytáhnul 10 korun, já mám 10 korun, tak to tam hodil a říkám, tohle je fakt, tohle je psycho tady. Já říkám, tak borec, kdyby nebyl vinej, tak jde do prdela, ale on tam ještě jde se mnou, ne úplně jak se lek, tak on ještě zaplatí, aby se otevřely ty záchody, aby to ukázal, já říkám, to snad ne. No, byla tam díra v té kabince, ne, jako Gloryhole, víš, takový ty, a najednou, já jim říkám, jako tohle je u vás normální, ne, a ta ochrana, ten security guard, prej. No, to už tady je nějakou dobu, no, ještě jsme tady, říkám, vy to víte a nic neděláte, já říkám, jako co kdybych tady měl dítě, jako, a co když jako rodiče jsou venku, to dítě je vevnitř, ten borec tam něco udělá a teď se tam nemůžu dostat, že nemám 10 korun. Já říkám, vy jste praštěný tady. Fakt praštěný, to bylo úplně psycho. So yeah, tak to byl ten příběh, Albert, já vám ukážu to video a to video asi už jste viděli, to pustím už dřív, ale to video a toho frajera vám ukážu, to je psycho. Já ho musím vymazat ten obličej kvůli jako nějaký GDPR, YouTube a bla bla bla, ale já dám odkaz nikam jinam, abyste to mohli vidět, kde to je prostě šílené, abyste si dali bacha na toho týpka v Liberci. Ne v Liberci, pardon, Litoměřice. I'm gonna show you guys the video of his face. I'll put a link somewhere else so you guys can see who this guy is just in case, because you guys gotta watch out for this guy. Some pervert, man. Just ridiculous. No, jak jsem to nahlásil policajtům, ať tam v Litoměřice, ať tam jedou, ať to tam jedou zkontrolovat, takže dneska mi psal nějaký velitel tam, že tam pojede a jde to tam skrotit. Ty ať jsou rádi, že ještě nejsou komunisti, ty ono. Ty to už by bylo na sračky. I mean, totally crazy, dude. That was totally nuts. I mean,
seriously, I've never experienced anything like this in my life, man. And I didn't even notice I didn't notice the hole, because when you're standing, you can't notice anything. You don't see anything. Prostě si tu díru nevšimnete. Když tam stojíte, jo, tak to nevidíte. Jo, tam strčí ten prst a pero, já nevím, co to bylo. Ale já jsem tak vylekal, já jsem říkal, já zlámu tady, tyho toho borce. To je hovado. It was crazy, dude. It was just totally crazy. Takže that was my Litoměřice day yesterday or 2 days ago, whenever that was. Crazy. Prostě bláznivý. So, that's what I've been doing. A jinak jsem prostě lítal, hledal jsem motor pro bioplynku. Když nevíte o čemu, jak se podívejte na moje short videa, tam jsou. Yeah, so we found an engine. Now we're gonna get that thing installed. We got our dryer coming up soon for drying vegetables. That's gonna be awesome. I can't wait for that. It's gonna be new products we're gonna be selling. Awesome. It's moving in the right direction. It's gonna be cool. So, ještě sušičku budeme teď mít novou, tak právě se na to těším. Budeme mít nový sortiment produktů. Bude to paráda, bude to fakt paráda teď. Yeah, so I just want to tell you guys that crazy cringe story, Litoměřice a Albert. Vy se jako musíte dát dohromady. You guys gotta get your heads back glued on correctly, because you guys know there's a glory hole in your bathrooms and you don't do anything about it. Shame on you. You suck, Albert. You suck. Horrible. I don't know who the manager is, but you're retarded. Crazy. Fakt jako. Já nevím, kdo je tam manažer v Albertu v Litoměřice, ale víš, že tam je díra a nic s tím neděláte. Jste fakt jako, jste všichni vinní v tom. Ještě to podporujete. Ještě máte asi z toho nějaký procenta, ne, ty vado. Fakt, ty vado. Albert Gloryhole. Šílený. The Albert Gloryhole, man, is what I just called it. It's crazy. I can't believe that happened. But anyways. Well, I'm gonna make another video. I just want to make this little part right here, so that's about it. I'll see you guys later. I gotta go to my friend's house. Tired, I just woke up. Adios, ciao.